Zimbabwe is a country with vast mineral resources, and over the last few years, lithium has somehow become so popular, and there's a rush by both local and international investors trying to grab this mineral resource. And this is also in line with the effects of climate change as we are working on the just transition as Zimbabwe and also globally. So lithium would be a better option and a cleaner mineral option. We're in Goromonzi, where we are discussing the threats and the opportunities which are brought about by the lithium mining projects. Tikuda kuziva kuti pari kuitwa zvekuchera lithium munharaunda ino yeGoromonzi ndezvipi izvo zvekuti vagari vemuno vane zvavari kubata, vane zvavari kubenefita, kana kuti ndezvipi zvavari kuti zviri kukanganisa mugariro wavo sezvainge zviri before kwatanga kucherwa lithium. Ladies, we welcome you to Planet B. My name is Marvelous Tinembo Chibagidi, and just to start the conversation, toda kuziva kuti lithium iyi yakatangwa rini kucherwa muno munharaunda yeGoromonzi, and payakatanga kwacho kucherwa pane vakambouyawo here vachita maybe maconsultative meetings vachikuudzai kuti isusu tive kampani yakati tinoda kutanga kuchera chicherwa ichi chelithium munharaunda menyu? Pane vakambotaura here kana kuti makazongona marori ne maybe different international nationals like the Chinese and the whites coming to Goromonzi? Pane vakambotaura nemi here? Uye zvakatanga rini zvekucherwa kwelithium muno muGoromonzi? Ndogona kutanga nemi. Lithium kana ndisiri kukanganisa yatanga kucherwa early this year and last year. Matangire yakaita ndekuti vanhu vemucommunity ndo vakatanga kuenda ikoko vachinounganidza matombo vachitengesa kusvika zvazotanga kurambidzwa. Kwazouya vanhu vakauya masoja ndobva vatanga kurambidza vagari vemuno muGoromonzi kunochera kuunganidza matombo elithium. Vanga vasati vatombotanga kuchera vaita zvekunhonga matombo aya vachiunganidza. Saka pakazouya masoja ndo akazomisa vanhu kwakutogadwa vanhu vasabvumidzwe kupinda muno mucommunity. Zvekuti kwakazouya kambani kwauya maChina izvo takatozozvinzwawo later vanhu vange vambodzingwa kwavambomhanyiswa toziva kuti nemararamiro atiri kuita muno maomero akaita upenyu, vanhu vakamboramba vachiita nharo dzekuenda ikoko vachinounganidza matombo. Vamwe vapesera vakuchera kwatangawo kubva vamwe kune dzimwe nzvimbo vane mari dzavo vakucheresa vamwe lithium iye vachiunganidza ichiita seichitakurwa, zvekuti pane vakazofambawo vachiudza vanhu kana kumbounganidzawo vagari vemucommunity kuti ndo zvatakuita munomu. Hantina watakambonzwa achiuya achida takazongonawo marori nekunzwa kuti kokumaChina kwakurohwa vanhu ye kune bhara risina zvekumirisa zvezviye vatotanga kutoita zvavaiita ikoko. Toda kuziva futi mimi your point of view kuti pane akambouyawo here any consultative meetings, any consultations kuti munzizona vagari vemuno iyi nzvimbo yenyu iyi isusu takuuyawo, kana kuti makazongoona sezvavari kutaura zvona takazongoona vanhu vakambotanga variwo vagari vemuno vari kuchera asi later on kune vakazongouya zvisina consultation kune vagari vemuno? Okay, my name is Mary Nyadome, ndomugari muno muGoromonzi Ward 17. I think to begin with, what happened when the consultation were done, especially environmental impact assessment, normally they consult a few people like village heads, chiefs, and other stakeholders. But we didn't manage to attend that meeting because of information dissemination. Mafambira akaita information yacho atina kuinzwa sevagari. Saka only a few people who managed to attend that meeting, which means they represented the whole of Goromonzi, of which there are so many problems we are facing as a community, like the problem of dust. If the EIA was done in a proper manner, we should have asked what is going to happen nenyaya dust. Because tikadota sauti nyaya dust iyoyo kune zvirwere zvakafanana na is being caused by dust. Saka right now we are being affected nenyaya dust. Then when it comes to employment, the company was it was officially opened on the 5th of July this year, 2023, by the president. But the company 2 years ago, it was on the exploration stage.
Saka meaning they were doing sample analysis. Okay. Yeah, but it was officially opened this year, of which it's not a bad idea, but the problem is when they are doing this mining thing, we want value for money in terms of infrastructure development. Kuti paunomaina munzvimbo yavari kutora muhost community inofanira kunge ine zvinhu zvinobatika, like if you look at what 13 per se, there's no secondary school up to now, which means they are supposed to build a secondary school as a corporate social responsibility. So the problem now, especially the girl child, is the one which is being affected by this whole scenario because of sexual exploitation. Inenge yakuitika panoitika mining nenyaya yekuti vane disadvantage kuti vana vasikana kana vasiri kuenda kuchikoro vachifamba mutunhu wakareba like 15 kilometers to and fro vanoguma vaita maschool dropouts. Voona kuti it's better kuti kuva tiite early marriages kana guma kuita sex workers, because there's a disadvantage already, there's a gap affect especially the girl child. Then per issue employment, it was an advantage though, because 1,800 people are employed at the mine. So they are not local people, most of them. Some people are coming as far as from Bikita, Gweru, various districts. Only a few people who managed to benefit by employment, of which is a disadvantage to Goromonzi. Because this we are the worst community, we are supposed to benefit by employment. And regardless of the vakadzi vakaemploywa pa mine, there are only a few women. Yet according to demographic dividend, we are the majority. So we are supposed to benefit somewhere, somehow, by mining rich come Goromonzi. Okay. Mary mentioned that when they did the environmental impact assessment, they should have considered that things like the dust that's unsettled when the trucks are moving, even when they're actually extracting the lithium from the ground. They had to assess that what impact does it have on the Goromonzi community, and after that impact, what would then be the measure that they would take so that this impact is less on the residents of Goromonzi. I'm going to move further to my sister. Mary mentioned kuti Mwanamskana, the girl child, is suffering because she mentioned kuti vanenge vachifamba very long distance kuti aende kuchikoro mozongoti kuoneka ngozvigarira hangu pamba. And obviously I'm sure we've known kuti any area kune pipi vanhu vanochera kune makorokoza kune maminers, there's always this issue of kuti ndo vanenge vane mari, saka vanhu vasikana vanenge vakutongowira kuti ukunenge kune mari. And then there's the issue of early marriages. She also mentioned that of the 1,800 employees which are employed by the mining company, very few are local. Vamwacho, they're coming as far as Bikita, like Mary mentioned. So these are the benefits that we have of having the lithium mining project in Goromonzi. And izvindo ma disadvantages. What are the threats kune nharaunda yemugoromonzi? Ende zvipi zvamuri kuti at least paneo izvizvi tinewo madzimaiwo edu 8 emunharaunda muward 17 county muward 13 vakawanawo mabasa due to this mining project being opened muno munharaunda. Okay, my name is Emilia Damba. Unfortunately, atina ma-benefits atingati akawanda. They are very few. Zvakawanda ma-threats acho. Zvatiri kutaura kana taane mining uyu company munharaunda medu tinotarisira kuti iimprovewo maschools iyawayo, toimprove education chaiyo, education system munharaunda medu, but hakuna izvozvo. Ende hatisi kumboona kuti vane pavakatarisira. Even road yedu chaiyo yakashata zvisingaite, yet vane matrucks ari kufamba akawanda anotodestroya futi road yedu. Tikatarisa mining inokanganisa kana pollution, mvura dzedu, susu kuno kumusha tinochera mvura mumarwizi, mumarukova, zvese izvozvo zvinenge zvakuafektika. Panyaya yeemployment, vakawanda ndevekunze muno hamuna. Kuri kutoitika corruption yekuti bvisa chioko muhomwe kuti uwane. Tiri kutaura kuti we are very poor, hatitorina yekutoti nditange basa racho. Saka ndopamunozoona kuti isusu sevanhu vari muno mugoromonzi hatina chatiri kubenefita. Vari kubenefita ndevari kunze nevari kumusoro ikoko. Mary, I'm going to come back to you. She mentioned pollution. Lithium is considered to be a cleaner
extract compared to things like coal, right? And we know that globally there's this norm, a just transition and a just energy transition. And using lithium would be cleaner and would also be able to curb the effects of climate change. So do you think that, she mentioned that pollution inenge ichitika pavanenge vachimina lithium, and then there's also the issue of lithium being a cleaner extract. So where do we draw the balance? Because also we're trying to curb climate change. Kuti kushandika kwemamiriro ekunze tidzikise the effects, because tese tiri kuona even mvura yemuno muZimbabwe kuti izvozvi haisi kunyatsonaya, the temperatures have risen, kuri kupisisa. So how then do we draw the balance? Because we have a mining company that's mining lithium, which seems to be a cleaner extractive, right? And which seems to promote moving towards a just energy transition. But also then this mining company iri kunzoma if it's an pollution emvura yatoshoma kudhara nenyaya yekuchinja kwemamiriro ekunze. So how best do you think that these companies can then draw the balance yekuti this pollution ite shoma and then lithium irambe hayo ichicherwa, so that we can also address my issues to do with climate change and the just energy transition? Okay, thank you. As I see it, panyaya pollution. Though lithium, especially Zimbabwe, I think it's number 6 globally because of lithium in Zimbabwe or in Goromonzi. But what is happening when they are extracting this lithium? They are causing pollution, dust, especially the dust party. That's the problem. It will affect munom Goromonzi. Yet Zimbabwe is one of, I think it has joined against to fight against climate change in line with SDG number 13. It's indicating right, turning left. Saka that's the problem now. Tikadota safuti panyaya kuti paruda kutraya kugasa nyaya dust futika vari kutora mvura. Isu tikadota according to EMA, Environmental Management Agency, is saying by 2025 we are going to face water scarcity in Zimbabwe. Saka iyo as a company, it's not haisi kukwanisa kuita kugadzira kuconstructa more madams anofanira vachigadzirisa, anofanira vachitovaka kuti vakwanisa kuti mvura yavari kushandisa when they are producing yatinoti spod manure. Because kana vachiproduce that 1 ton inoda about 50 million megaliters to produce 1 ton of water. Yet vari kutora pama existing water sources atinawo munzvimbo munomu. Yet ivo pachezvavo havana dhamu ravakavaka. Saka hazvina zvazvinobatsira, because tikarotasa futi panyaya availability of water. Sema affect futi ma livelihoods, because kana watarisa panyaya ward 13 inzvimbo inoitwa farming. Saka nenyaya yekuti mvura ishoma munyika, farming yacho inozogoneka sei iyo water sources ari kupera mining iri kuitika iyi. Development yarambidzwa, but at the same time there should be a balance. Kuti vari kutora mvura vari kudzosera here water harvesting methods dzepane dzavari kuita here kuti vagase dambudziko remvura richazoaffecta community for the next 20 years. Okay. Thank you, Mary. And then I'm going to come back to you. Mary mentioned, they both mentioned ye pollution. And Mary is talking about SDG 13, and she also mentioned Emma mentioned by the year 2025 we'll be facing scarcity as a country. And already as it stands, like I mentioned before, this year 2023, I'm sure we're now in November, and back in the day mvura yanga yatanga kunaya vanhu vakutori machi vagechatobuda. Saka imimise kuona kwenyu vanhu vemuno munharaunda yeGoromonzi, do they even know some of these effects, some of these impacts? Because climate change is a problem that's there already. And mining is also posing, the extractive industry, which is mining, is also posing a threat kudhara on climate change, which we are trying to fight. Sikase kuona kwenyu vagari muno munharaunda yeGoromonzi vari kumaona here ma-effects acho awa ari kutozokonzeresa kushandika kwemamiriro ekunze yatinoti iyo climate change, kana kuti zvinhu zvekuti kune vamwewo vanenge mimi nevana vari kuchikoro vari kuzvidzidza vari kuziva about climate change, but the rest of the community, there needs to be more awareness and education and the dissemination of this information kuti vagari vemuno munharaunda yeGoromonzi vazive kuti mining yakanaka asi ine ma-threats airi kunza ku-climate change nekunharaunda inoi. Alright, maita basa. Semaziviro angu muno vanhu vemunharaunda handizoti vanoziva here nenyaya dze-climate change kuti inogona kukonzerwa nenyaya mining iyo nenyaya air pollution kana kuti water pollution.
vanhu vemunomu chakaitika ndechekuti patambotaura kuti pane maadvantage ekuti vanhu vemunomu vakaonawo basa kulithium. Vanhu vemunomu chavanongofanira ndechongoti vakaonawo basa, hasisiri zvekuti vaigara vari muno mucommunity kana kuti vachinwa mutoriro kana kuti vachiputa mbanje, at least vakaona zvekuwanirwa. But kuti vazoti vana ivava vari kukanganisirwa kana utano, ukaenda nyange even kulithium ikoko pavanoshandira pacho panenge pasiri safe. Simukiro inoita dust, even tiri kunoko unogona kuona dust richisumuka. Mablacks ndo anoenda achinoshandira papi, achinoshandira ipapo. Ndakambotaura nomumwe munhu anoshanda ikoko achiti machemicals avanoshandisa ari very dangerous, ekuti even kuri kunzi adonhera pabhutsu bhutsu dzavanopiwa masafety shoes inogona kutokokonyara kuratidza kuti mushonga iwawo unoita se unaunaka kuti vanhu vange vachishandira ipapo vasina zvavanopiwa zvakafanana kana semukaka, kuti vakaendwa nedust vonwa mukaka zvoita nani. Saka tine disadvantage yekuti pavachapedza kumaina kunoko ticharasikirwa nevana vakawanda nekuda kweurwere, ndekuti mari yavanenge vachishanda iyo havakwanise kuti izovaendesa futi kuhospital. Saka tikuona kunge vazhinji vedu vacharasikirwa neupenyu kunoko. Saka zvinhu zvimwe zvinenge zvisina kunyatsozikanwa necommunity. Saka chavanoda ndechekudzidziswa nyaya dzeclimate change, kuti kusanaya kuri kuita mvura zvogona kuchikonzereswa nelithium. Asi dai ndiri kuti zvoni dai lithium yacho iri kukwanisa yotipawo kana yopa vanhu vemucommunity miti yekuti vadyare even along the road, kuti kunzi kwakasumuka dust rinogona kuskomara mumiti muye harichaenda mudzimba dzevanhu, ndekuti vanhu vari musaidi meroad kunyanya kubva ku13 kokunosvika pamajura pane dust road havari kutoshawa kuti vaita sei nenyaya dzedust. She mentioned that there is the issue of loss of lives, the threat of potential loss of lives, as where these people are actually working is not a safe environment, and some of them, as they are conducting this extraction of lithium with the lithium company in Goromonzi, they're also not wearing the appropriate protective way. So I'm going to go to my sister at the far end. Tichiti, even my chemicals are kushandisa. Some show is also poverty, which is pushing these people. You know what? I might just well go. Even kune dust, even kune my chemicals, even this now protective clothing. And I remember there was an article about 2 people who died, 2 miners who died, 2 employees who died here in Goromonzi. I think. Then I'm not sure what happened to the other one. But then it also showed the article exposed could even Pavanotogara. So what do you think needs to be done so that my companies, our company, at least ensure that there is safety and of the environment and the safety despite the extraction but munhu ari safe, be it parikudiwa mask kana kuti parikudiwa protective clothing, chicha vangachiita ivo secompany vaone zvona vashandi vavo nenharaunda iri protected. Okay. I think as a company vanofana kuto involve atingati ma-shake officers vanoona safety health yevanhu kuti ma-workers avo ari pa-environment iri safe here, is it health for them, and then voita iwo ma-protective clothing iyawaya ma-PPE kuona kuti vane safety shoe yacho here, helmets pari kuda kupfekwa zvinova protecting, and then pama-chemicals apa they can always substitute votsvaga chinhu chiri less dangerous. And then pane yatinoti agronomy, if I'm not mistaken, yekuti ma-workers they should be trained voziva ma-skills ekushanda nawo kuti vasastreneke. Even usina machine wauri kushanda naye kungosimudza chinhu chinorema kunostrena spine iyi zvinokanganisa health yemunhu. Saka as a company vanofanira kuona kuti zvese izvozvo zviri kuitwa here pakambani pavo kuti tichengetedze utano hwevanhu. But it seems as if ivo havana basa nazvo vanozoti chero iwewo ukakanganisika pari kuuya mumwe ari kuda basa, because we are very poor, basa tiri kurida.
And the employers, those companies which are doing the lithium mining projects in Goromonzi are not really bothered by loss of lives, because they know that the moment that one person dies, or the moment that one person cannot work for them anymore, they can simply employ another person. Mary, we want to go on and talk about, in case if anyone wants to add on to what you said, you can add on, but we also want to talk about the issue of contract disclosure, where do people of Goromonzi, sevagare munharaunda yeGoromonzi, mune chamunozivawo here necontracts these companies, kuti contract yavo ndeya 2022 kusvika 2028, and the contract iri kuti vachamaina how many tons or megatons of lithium, and what are they supposed to give back into the community? Vanofanira kuseva vakasvikoro here, zvipatara here, maroads here. Is there any contract disclosure that you people are aware of? Kana kuti muri kungozwa kuti July 2023, that's when the president came and it was officially opened. But apart from that, the nitty-gritties of the contract, you're not, the members, the residents of Goromonzi are not aware of. Okay. Concerning issue contract disclosure, most of people are not aware of that. Because if you look at Goromonzi population so far, we're almost 400,000 people. But most of them doesn't understand, they don't even know kuti nyaya contract disclosure PLZ yakamira sei. Because pakati ka consultation yacho only a few people, not my traditional leaders and a few stakeholders were involved, and they didn't disseminate information yacho. Kana even pa issue corporate social responsibility, tikarota so far PLZ yakakwanisa waka primary school in 5 blocks so far. But tikarota some number of trucks anenge achibva ku PLZ, each truck inenge yakatakura 34,000 kgs of raw lithium. Saka it's not telling pa ground apa panyaya corporate social responsibility nenyaya contract yo disclosure. Vanhu vazhinji havazvizivi, havatombozvizivi kuti zvinofamba sei, zviri kuenda kupi, zviri kubva kupi. Same applies neEIA. Most people doesn't know. Then chasa pa issue ye PLZ iyoyo, chetasa panyaya community share ownership trust. Ati vana atitombozivi kuti kune such a thing, but it's supposed to be there. Kuti panenge paitwa mining nema companies ari muno muGoromonzi, so far we've got 66 mines. Atombozivi kuti community share ownership trust yedu yakamira sei. That information is not available to the general public. Saka those information dzakafanira idzo dzasi kubuda kuvanhu, zviri zvingori pa secret. Ndichitasa pa issue pollution futi ndaudzokera mashure. Tichitasa nyaya yema lorries anofamba more than 100 trucks per day, anenge achiemita yatinoti carbon dioxide or monoxide, I don't know, of which zviri kuaffecta chi vanhu. Dust plus ma emissions ema carbon monoxide iwayo anenge achibva mumatrucks iwayo zviri kuaffecta community, because every day more than 100 trucks by 365 days ipollution yakadi iyoyo. So I guess Mary also then highlighted another threat which hadn't been mentioned earlier, that despite the pollution that's coming from just the dust from the soil particles being disturbed as these trucks are, the haulage trucks are moving, there's also carbon emissions which is being caused by these trucks themselves, by the exhaust of these trucks and the fuel burning in these cars, which is also posing a threat to climate change, which then is affecting everyone. So that's when I then go back to the question I asked of drawing the balance, that we've got lithium, which seems to be a cleaner extraction and which would help moving towards a just energy transition. But at the same time, we have the haulage trucks, which are also emitting carbon gases into the atmosphere, posing a threat to climate change. Now that we've mentioned the threats, which seem to be a bit larger than the benefits, zviri kuwana vagari vemuno muGoromonzi, zvamunofunga imimi kuti izvizvi ndizvo ngazviitwe ndezvipi madzimai, kuti so that people benefit, vemuno muGoromonzi vano benefita, and also we preserve miti yedu, we preserve pavari kuchera, kuti pavari kuchera pa kuti viroro richazorimika here later on kana ivo vapedza project yavo, whenever the project or the contract ends. Ndezvipi zvamunoti mimi izvi ndo zvatiri kuda kuti zvichiitwa, kandi ndo zvanofanira kuitwa our traditional leaders, the government,
Vana Emma and even Ivo Futima company, the mining company, she mentioned 66 companies which are mining lithium in Goromonzi. Which measures can they take to ensure that we still have Goromonzi for the future of our kids, our grandchildren who are coming? Kuti Goromonzi will still be intact even pachazokura vana vedu nevazukuru. Ndezvipi zvavanofanira kunge vachiita or zvingaitwe? Okay, maita basa. Inini chekutanga ndingamboita kuti ndikudzokera mashure mbichana. Chakakonzeresa kuti vanhu veku-POZ vasa respecto vanhu vemucommunity. Ndoona kunge leadership yedu ndo yakakonzeresa izvozvo because dai yanga yakati iyo yaita engagement meeting now vozodzoka kucommunity yotaurawo zvainofunga kana kuti zvaingade kuitirwa nemacompanies avo vairatidza kuti varespectawo mafungiro evanhu. Saka kubva pakutanga wangoratidza kuti vanhu vemucommunity havana basa, vane basa ndiwo maleaders. Nekuti takada kutarisa pekutanga pachona vanhu vairohwa zvekurohwa zvezvi kulithium ikoko nemachina. Hapana chaiuya kusvika vanhu vatozofunga kuti ngatiti tikaona hwana wedu achirohwa tokutsirana namachina aya kwaita se kwarohwa ndokuzopera kwakaita hondo yekuita se yekurovana. Saka inini zvandinofunga ndezvekuti da iyo vanhu vekulithium vakwanisa kuti vavaka maschools muno mugoromonzi votenga ambulance because ikoko kwacho kana kunzi munhu awirwa nedambudziko handizoti kune ambulance here yeko, but maclinics emuno mugoromonzi ndofunga tine one ambulance iri kumakumbi, ndo ambulance yatinayo muno machona muward 13 kwacho kunenge kusitorina clinic, kuno kwachona hakuna chiambulance. Saka tachifunga kuti vakwanisa kutengawo zvinhu zvakaita sana ambulance. Marodhi havasi kugadzirisa, tongoti vakangonama zvigamba zvemarodhi. Apa marodhi ari kunyanya kukwadzwa neivo nematracks anoita se anofamba umo. Ise community tikagokumbira kuti isirwe maspeed humps pachikoro apa, but tikuona kuti mota dzavo idzodzo dzinonzvenga futi maspeed humps yayo dzichienda nekunze kwerodhi. Hamena kuti vari kunzvengei pamaspeed humps vamwe inyaya yekuti maremero anenge akaitwa magonyeti achona here. Zvechokwadi mari iri kubuda mugoromonzi munomu yakawandisa pane iwo zvavari kuti vakaita. Kana kunzi vakavaka 5 mablocks echikoro, nematorero avari kuita mari asi kuita se hazvisi kupindirana. Plus vanofanira kuti ndechekuti kana vachinge ikoko vanofanira kuti vakadziwo vawanisawo mukana wekuti vaone mabasa ikoko kuti vashandewo ikoko kuti vabhenefiti. Toti ndongoti zvizhinji zviri munomu zvinenge zvichida mari zviri mucommunity, zvekuvakwa kwemaclinics, maschools, maambulance dai vaikwanisa kutiitirawo. But pane vamwe vanhu vakambofamba vachifambira nyaya idzodzo, hanzi ivo vakataura kuti matengero atakaita kambani mari yachona nanhasi hasisati taidzosa, saka tichiri kumbodzosa mari yatikaita se yatikatenga nayo kambani. Apa isusu tiri kuzasi tisi tiukwara, hanzi panorwa nzou uswa ndo unoona nhamo, vari kumusoro ndo vari kubhenefita. Kana kuti zoti pane zvavari kukwanisa kupa kucommunity kunze kwevanhu vari kungoenda kumabasa, enda vari kuenda kumabasa kwacho ndakambonzwanzi vanosainiswa 3 months macontract. Hamene kana chiri chokwadi, but ndakanzwa kuti hanzi every 3 months munhu anenge achirenewa contract. Kuratidza kuti pane zvavasiri kuda kuti vanhu vaite mapermanent, kana kuti izvo zvokuti mumwe akafa pari kutoti obva patowana vhakansi mumwe akutoenda panzvimbo pacho. Saka inini vanhu vandiroblema leadership kuti haina kukoshesawo isusu maresidents. Pavakaita engagement ipapo dai vakatitorawo vakatiunganidza takataurawo nawo, nyange tisinganzwe china chacho vaigona kuwana munhu anopirikira, vanhu votaurawo zvavanofunga, kana vachemberedze muno mudzotaurawo zvadzinofunga maererano nekumainwa kuri kuitwa kuri kuitwa lithium mugoromonzi. Saka dai vanga vakwanisawo kuti vakirawo zvimwe zvinhu zvinooneka zvokuti vana vanoendawo kuzvikoro. Zvambotaurwa zvekuti nenyaya yekuti vana vanofamba malong distance, zvikoro zvishoma munomu. Saka dai vanga vativakirawo zvikoro, vana vanofamba malong distance vopedzisira kana vamitisana murodhi, vamwe vopedzisira vasaende kumabako, vasaende kuchikoro. And vamwe vanhu takaona kuti kune nyaya yekuti
vanhu vekuno kumaladies vanga vasingawane mabasa saka vamwe vakafunga kumboenda ikoko vachinoita zvekutengesa ikoko. Kune nyaya dzesexual harassment ikoko, vanhu vachingobatwa zvavasingade. Kana vakadzi vakada kupinda mabasa, mapoliticians ndo anga ari pamberi uchinzi unotanga wanyorwa tsamba kuna kansela wambotanga utaurawo zvake zvemugodzi matsuro kuti uwane basa. Saka muno mugoromonzi chatiri kuwana nenyaya yelithium chaicho hakuna, hapana chatiri kuwana, but tiri kungowana matambudziko chete. Okay. And in your closing remarks, we just want to know what measures need to be taken, maybe to raise awareness or to ensure that employees there, the workers there, are safe. Safe, and also that Goromonzi highly benefits from the extraction of lithium. Okay, and just a small part. In my opinion is they must set up a plant for manufacture my batteries. Just not value addition. Because it's pointless to export raw lithium. Yet tinokwaswa market lines from IMF. Saka why don't they borrow mari vonyatsoita set up value addition plant yekuti inenge chinyatsogadzira mabattery. Tikarota vanhu vari employed so far is 1.8. Vakagadzira plant iyoyo ikurunzi yaitwa kuward 13 ka panoemployiwa more and more people. Handiti at the same time government inenge isingachakwanisi kudi kusiya like for example machinese achiunza chinhu chakapera kudhara like battery, yet resource yacho rubva kupi yekugadzira battery rubva muno. Saka situtaura kuti government ngaitsvage mari kana vinhu pamanational budget mari dzavanotora ziya vachiunganidza vonyatsita dedication yekuita set up plant vachitanga neward 13 pane kuti woramba wachingoti tine debt yechikwere che17 point something US chati utazobhara. Yet we have got resources in Zimbabwe. We have got so many, more than 60 resources dzatinadzo. Ngavatange ne1 and like ramba wachingo accumulate my debts on top of other. Yet isusu bed inamba iri kwatiri isusu vagari vemuward 13 and in Zimbabwe at large. So I think vanofana kugadzira nyaya yevalue addition. Voita set up plant inogadzira lithium like Botswana yakazviita kuti madiamonds akudi negold vakwanisa kuita munyika mavo vachibenefita local companies. Pane kuti machinese anoti ndiwo mareferee player jersey number 10 malinesman votora lithium iya vonogadzira vodzosa futi muno. We are not gaining anything. Because kanotarisa panyaya iyoyo pane problem yema-tax holidays kuti company inouya yopiwa contract pamwe 5 years 10 years yonzi yabhadhiri tax irungo minor chete. What are we gaining? Nothing. Saka ndonyi emphasize panyaya yevalue addition plant yekuti ngavaite set up a company inogadzira battery muno muZimbabwe panoti tiri tengene 500 or 1000. It's pointless. Inini ndinoona sekuti ivo PLZ secompany inofanira kutivakirawo zvipatara. Tikutaura maaccidents anosanganikwa nawo nemaworkers. Chipatara chisvinu chatinacho imarondera. These are small clinics ekuti unogona kuenda woshaya, of which there are only 2 muno mugoromonzi. Woshaya kana mishonga kana toti for instance eweka akuvara pabasa panofanira kunge panewo clinic toti hospital yekuti anowana rubetsero nekukasika. Just imagine hapana ambulance paichafonerwa paichauya. Tiri kurasikirwa neupenyu hwemunhu. And then maworkers avo they should be trained. Isusuwo segoromonzi to benefita. Economy yedu inofanira kukura because chicherwa chedu chiri kucherwa munomu. We should benefit. Tinofanira kutosimukira. This is our chance yekuti tisimukire segoromonzi. Towanawo mabasa pasina zvese zvimwe zvese izvi zvatinosangana nazvo because mining ndiyo yatikatotarisira kuti ndokwatsingatosimuke nako. Thank you very much, ladies. As you heard when we started the program, we were discussing the threats and the opportunities which are brought by lithium mining projects in Zimbabwe, with focusing on the residents of Goromonzi. And my name is Marvelous Tinembo Chibagidi. This was Planet B.